up next, starting with another important pathology of eye, you can say corneal ulcer. Yeah. What is the definition of corneal ulcer? It is a localized infection or inflammatory condition of the cornea characterized by an epithelial defect with underlying stromal necrosis. Okay, it is a serious ocular emergency. So in ophthalmology, you can say we have studied two ocular emergencies up till now. Like one is acute angle closure glaucoma, other one is uh, corneal ulcer. Okay, so this is a serious ocular emergency and can threaten vision if not treated promptly. Okay, so this is how a corneal ulcer looks on staining, you can say. This is cornea, and there is some damage to the epithelium, or because of localized infection or inflammation, there's damage to the epithelium of cornea. Okay, so we have to know the layers of cornea. It can be remembered by EBSDE. Okay, this is epithelium, Bowman's membrane, then comes the stroma, then is Descemet's membrane, and the last one being endothelium. So this endothelium won't regenerate, so once if it's damaged, it's damaged, we can't do anything. We will have to go for replacing the cornea itself. Okay, so endothelium damage adre regenerate agalla, and Descemet's membrane is usually the strongest layer of all this. In between Descemet's membrane and stroma, they have discovered a new layer now called as Harminder Singh Dua's layer or Dua's layer. Okay, he's an Indian, so it plays a major role. So Dua's layer, this is in between stroma and Descemet cells. Okay, so these are the layers of cornea. So here there is epithelium defect and leading to stromal necrosis also in serious cases. Okay, so these three layers might be involved in corneal ulcer. So what are the causes for corneal ulcer? We know infective causes, like infection can be because of bacteria, can be because of fungi, or can be because of virus. So what are the most common bacteria which cause corneal ulcer? They are Staph aureus, that is Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. In contact lens users, Pseudomonas is most common. Okay, in fungal, what are the fungi that are causing corneal ulcer? They are Aspergillus, Fusarium, and Candida. Okay, these are common after trauma with a vegetative matter. So imagine you are walking by the side of your house and a plant or a branch of a plant, you can say, that hits your eye. Okay, you get trauma because of this vegetative matter. After some days, you will be seeing a corneal ulcer. So this history is important to know the pathogen which is causing it. So if there is a history of trauma due to vegetative matter and the patient comes to you saying, okay, my eye is itching or anything, whatever the clinical features they'll come with in case of corneal ulcers, if the patient has come with those symptoms and there is a history of vegetative matter, then you will have to think in mind that this is a fungal corneal ulcer. Okay, and what are the fungi that are causing? Aspergillus, Fusarium, and Candida. These are the most common fungi which cause corneal ulcer. Other than that, what are the viruses that cause corneal ulcer? They are herpes simplex virus and herpes zoster virus. Herpes simplex virus causes a dendritic ulcer, whereas herpes zoster virus causes a pseudodendritic ulcer. Other than that, other than bacteria, fungal, and viral, there can be sometimes parasitic ulcers, parasitic corneal ulcers are also formed. Usually, in case of contact lens users and poor hygiene people, this parasitic corneal ulcer happens, and this is the most important parasite, like acanthamoeba is the one which is causing corneal ulcer. So usually if they give contact lens users having corneal ulcer, it will be acanthamoeba corneal ulcer. Like ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ನ್, decreased vision, increased watering, redness, etc. etc. So with this history, you can say it is acanthamoeba corneal ulcer. With the history of vegetative matter, trauma, and now coming with symptoms of corneal ulcer, then you can say it is due to fungal corneal ulcer. Okay.
Then these were the infective causes by bacteria, virus, fungi and parasites. So what are the non-infective causes for corneal ulcer? Mainly trauma. And when trauma we say, okay, imagine a road traffic accident has happened and the patient was sitting or he was driving, we can say. So when the glass has hit, his eyes was open and those glass pieces have come and caused corneal ulcer. That is a foreign body causing a corneal ulcer. Other than that, we will perform some surgeries like phacoemulsification and all, and because of that reason, if there is an ulcer, that is surgery. Okay. Other than that, dry eye conditions like keratoconjunctivitis sicca, like excessive use of mobile, you can say. Because of that, eyes will be strained and it will get dry. Other than that, some autoimmune conditions like Sjogren's syndrome. Okay, in all these conditions, there will be dryness of the eye leading to corneal ulcer. And then exposure keratopathy, like if the patient is having lag ophthalmos, which will be usually seen in case of myasthenia gravis. Like patient lag ophthalmos andre ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, patient won't be able to close his eyelid properly. So ಇವೊಂದು eyelid reflex ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಬಟ್ in this person there is lag ophthalmos. Even if the patient wants to close his eye, there is lag in the closing of the eye. Because of that reason, there will be damage to cornea easily, and that is called as exposure keratopathy. Okay, he won't be able to close his eyes often. Like blink ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. Again, just like we saw, exposure to dry air or exposure to air itself can pose a serious risk of developing exposure keratopathy. So that is seen in non-infective causes. Okay, other than that, neurotropic keratitis, due to some nerve damage if the patient is unable to close his eyes. Again, that will lead to inflammation of the cornea, neurotropic keratitis. Then certain chemical injuries, if a patient is a chemical like if he works in some car shops, or if he is dealing with batteries, or if he is dealing with if he is a chemist and he deals with sulfuric acid or whatever acids, so in that case there can be a chemical injury. These are just examples. Any person can have a chemical injury. So chemical injury is a non-infective cause of corneal ulcer. Okay, so what will be the presenting symptoms in case of these like corneal ulcer cases? So in case of bacterial corneal ulcer, there will be pain and irritation, blurred vision and photophobia will be there. If the patient sees light, he'll have problems, so he'll try to avoid seeing light. Okay, then there will be redness, severe watering, and if it has undergone infection, then there can be discharge from the eye also. Other than that, there will be eyelid swelling. Okay, so these are the features usually in case of bacterial corneal ulcers. In case of fungal corneal ulcers, there will be history of vegetative matter trauma. Okay, after that there will be blurred vision and redness, eyelid swelling will be there, photophobia and pain and irritation. Like this is highlighted because redness will be more prominent in case of fungal corneal ulcer when compared to bacterial corneal ulcer, and blurred vision will be more prominent. Pain ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ it is usually bacterial. But again, this pain is subjective. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೇನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನೋವೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, and that can be fungal corneal ulcer. So again, it's subjective. Just overall pain and irritation will be more in case of bacterial corneal ulcer when compared to fungal corneal ulcer. And viral corneal ulcer ಅಲ್ಲಿ discomfort and gritty feeling will be more, redness, photophobia, watering and blurred vision. So basically symptoms are more, but based on the order of arrangement you can try to differentiate it if it is a bacterial, fungal or viral. Okay, after this, what are the predisposing factors that lead to formation of corneal ulcer? So corneal trauma, just like we discussed, especially with plant matter. Okay, so farmers ಅಲ್ಲಿ most commonly ಇದೆ corneal ulcer ಆಗೋದು, and this is mainly due to fungal corneal ulcer. Okay, other than that, you can say contact lens wearers, like usually people now prefer, instead of spectacles they prefer to wear contact lens alla. If this contact lens is not properly stored, or if the hands are not properly cleaned before inserting and after removing, then because of poor hygiene, and if the patient wears the contact lenses overnight, then that will lead to formation of corneal ulcer, maybe mainly due to acanthamoeba. Okay, so these people are more prone to develop corneal ulcer, like farmers or those who work in fields, and contact lens users. Other than that, those who use topical steroids most commonly,
Like ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ, ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಕಂಜಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆರಾಟೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲಿ ಆರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್, if the patient is having immunosuppression because of some condition like HIV or diabetes, ಸೊ ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯೂನೋಸಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನೋಸಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿರೋರು ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಥಾಲ್ಮೋಸ್, ಐಲಿಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋರು, ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರೋಪಿಯಾನ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಐಲಿಡ್ಡು ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರೋಪಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಐಲಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿಯಾನಲ್ಲೂ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೆರಾಟೋಪತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಥಾಲ್ಮಸಲ್ಲಿ ಈ ಐಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ there will be development of exposure keratopathy. So these are the predisposing factors. Okay, now clinical features, symptoms ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, just like I have discussed before, we'll just brush through it. Severe eye pain ಇರುತ್ತೆ, redness ಇರುತ್ತೆ, watering and photophobia ಇರುತ್ತೆ, blurred vision, foreign body sensation, discharge will be there. So these are the clinical features which with the patient will come. What are the signs we'll look for? We'll look for ciliary congestion. ಸೊ ರೆಡ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಸಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋಮಲ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. Other than that, we look for grayish white opacity on the cornea, because corneal ulcer, there is ulceration and it will heal with an opacity. After that, anterior chamber ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಫ್ಲೇರ್ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೈಪೋಪಾಯಾನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪಸ್ ಇನ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಪಾಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಲ್, mainly bacterial. Okay, hypopoion in case of fungi will be sterile hypopoion, you can say. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೈಟಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಏನಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೈಪೋಪೋಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಹೈಪೋಪೋಯಾನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಪೋಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಸ್ ಇನ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅನ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಹಾಂ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್. So whatever you are seeing below in the anterior chamber, this is hypopoia. Okay, so what are the signs? There can be blepharospasm, there can be lid edema, ciliary congestion ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, and ulcer with grayish white necrotic slough. Okay, so this is the corneal ulcer. So other than that, hypopoion, this may or may not be present. This will be present in bacteria and fungi, just like I said. Okay, next signs ಆಯಿತು. ಈಗ other one being decimatocele, that is advanced thinning or corneal perforation can be there, which is actually a complication of corneal ulcer. So what are the investigations we will do to come to the conclusion of corneal ulcer? We will go for slit lamp examination, fluorescent staining which highlights the epithelial defect, and then corneal scraping ಮಾಡ್ತೀವಿ. corneal scraping for ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ನಿಯಾನ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫಂಗೈ ಗ್ರೋತ್ ಇದ್ದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೈನಿಂಗ್, KOH mining to find out the fungi which is growing, Giemsa stain for acanthamoeba, culture and sensitivity to know which antibiotic will be sensitive for this patient. If it is a viral ulcer, then we'll use the same corneal scraping for PCR. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we will look at the corneal ulcer. So these are the investigations which we will do. That is mainly slit lamp examination to visualize the ulcer and fluorescent staining. So fluorescent staining ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, the one image which I depicted earlier, yeah, this is done on fluorescent staining. So ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೂರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ it is appearing like a greenish like shiny ulcer ಥರ. Okay, this is fluorescent staining. Yeah, this is the pathophysiology of ulcer. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be some trauma or something, because of that there will be progressive infiltration. First epithelium will be a barrier,
So epithelium won't be allowing anything to go inside cornea. But because of some trauma or because of contact lens use, anything, epithelium is defective now. Because of that reason, whatever the lymphocytes will be there in the epithelium, they will infiltrate. So lymphocytes infiltrates in epithelium and they'll undergo necrosis. Okay. After that, active ulceration, grayish infiltration with circumcorneal hyperemia will be there, and because of this reason, we'll see ciliary congestion. And then there will be formation of hypopoiein and decimetocele in this case. After that, there will be, our body will try to fight it back and there will be regression. Okay, that is phagocytosis. Body fight ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ and ulcers began to heal. That is the stage of regression. After that, stage of cicatrization, where epithelium which was normally present, now that has become opaque or opaque ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ opaque ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ because of formation of ulcer. Like corneal ulcer will heal with opacity. So corneal opacity formation ಆಗುತ್ತೆ and scars and opacities will be formed in stage of cicatrization. So these are the stages of development of corneal ulcer. Okay. So how will we treat this corneal ulcer? Mainly medical management. So and it depends on the organism. So basically we will have to find out the cause. Okay na? So most common infective ಇರುತ್ತೆ. infective ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಲ ವೈರಲ್ಲ ಫಂಗಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆದರೆ we will give intensive topical antibiotics like moxifloxacin, fortified cefazolin and tobramycin. Or we can also use cycloplegics for pain relief like atropine. Okay, then what cycloplegia ಮಾಡುತ್ತೆ. So because of that reason they will get pain relief. Then fungal corneal ulcer ಆದರೆ we will go for topical natamycin for filamentous fungi and amphotericin B for yeasts. Okay, oral antifungals like fluconazole and itraconazole can also be given because fungal infection ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ there is improper immune system. So for that reason ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್. ಓಕೆ, ವೈರಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಗೈನ್ ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್. ಸೊ ಟಾಪಿಕಲ್ ಎಸೈಕ್ಲೋವಿರ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 days, 5 times per day. Okay, until the viral ulcer gets healed. After that, we will have to avoid steroids in case of active viral ulcers. This is important. So viral ulcer ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ don't start steroids because it will lead to worsening of the corneal ulcer. Okay. Then acanthamoeba ulcer or parasitic ulcer will treat with PHMB or chlorhexidine drops. Okay, these are very resistant. Like acanthamoeba ulcer ಆದರೆ it is very resistant for treatment, so long treatment course ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. Okay, other than medical management we can only give supportive care like pain ಆಗ್ತಿದ್ರೆ pain relief ಕೊಡ್ಬೋದು. pain reliefಗೆ we'll use cycloplegics. Just like I said, dry eyes ಆದರೆ it will lead to irritation. ಸೊ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ CMC ಐ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಮೆಥೈಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ದ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಐನ, ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಜಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಡೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ದೆನ್ this will lead to small perforations. Okay, therapeutically penetrating keratoplasty is done, TPK ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is nothing but replacing the cornea for non-resolving ulcers or large perforations. Small perforations ಇದ್ದರೆ just some adhesive materialsನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪರ್ಫೋರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾಗೆ ಹೀಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ TPK, ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕೆರಾಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ. Okay, there are two types of keratoplasty mainly, lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ದು ಕಾರ್ನಿಯಾದು ತೊಗೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಯೂಶಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆರ್ ಐ ಡೊನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್? ಕಾರ್ನಿಯಾ ಪರ್ಫೋರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೋರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ವಿಷನ್ ಹೋದಂಗೆ ಆಯಿತಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೆಸಿಮೆಟೋಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಲೈಕ್ ಹೈಪೋಪಾಯನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಡೆಸಿಮೆಟೋಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡಾಫ್ಥಾಲ್ಮೈಟಿಸ್. In corneal scarring and vascularization can happen, and permanent visual loss is the ultimate dreadful complication. Now prognosis, how is it curable or not? It depends on early diagnosis. ಇವತ್ತೇ ಏಟಾಯಿತು ನನಗೆ, ಇವತ್ತೇ ಹೋದೇವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಓಕೆ prognosis is good. Depends on early diagnosis, accurate identification of the organism and prompt treatment.
ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗು, ಲ್ಯಾಬ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ದೇ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಟಾಪಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ. ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಫಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯಾಂಥಮೀಬಾ ಅಲ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗೋದನ್ನ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮರು ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ವೀಡ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಅಥವಾ ಹೀ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಐವೇರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೈಜೀನ್. ಸೊ ಯೂಸ್ wash your hands before you touch contact lens and wear it, and don't wear it overnight. All these are protective measures. Other than that, if there is ocular trauma or surface disease, don't neglect it, get prompt treatment. Avoid misuse of topical steroids because this will lead to development of corneal ulcer. In conclusion, it is a potentially sight-threatening condition requiring urgent attention, like ocular emergency. Accurate diagnosis, early and appropriate therapy are crucial for preventing complications and preserving vision. So this brings us to the end of corneal ulcer.